सोनसाडाचेर हेजेर परत एकदा हाय लेवल आमची हाय लेवल कमिटी ताजेर मिटींग जाली HPCC कमिटीची मिटींग जाली. हांव आमचो डेप्युटी CM बाकी दिगंबर कामत रेजिनल आमचे मडगांव म्युनिसिपलचे चेअरपर्सन बबिता ही सगळे आशिल्ले. तेजेर 2-3 डिसिजन जाली. एक म्हणजे पयलें डिसिजन जे आसा ते ऑलरेडी उजो येतालो तो सगळो बंद जाल्लो आसा. आमी उरला एक मातसो म्हाका दिसता 2% कितें तरी उरला तो आयज सांजचो पर्यंत सगळो बंद जातलो. दुसरें ताजेर आत्तां प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचें तें आमचें ऑलरेडी कलेक्टर थंयसर आसा आनी इवन दो PC PWD आसा ते सगळे करेक्टीव मेजर्स तेंच्यांनी घेतल्या. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांकांय सांगलां आमी लक्ष दवर म्हणजे पावसान आमकां तेजो कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्ही. उरलो तो प्रोजेक्ट रन करताले फॉमेंतो तांच्यांनी प्रोजेक्ट रन करताले ट्रीट करपाची. फॉमेंतून ऑलरेडी आमी टर्मिनेट जाता आमी विड्रॉ जावपाक तयारी आसा हें दाखयलां. बट तांचे पेमेंट्स थोडेशे कितें आसा ड्यूज ते करपाक जाय. सो दॅट ती सेटलमेंट तांच्या चेअरमॅना कडेन हांव आनी डेप्युटी CM बसून तेजी पेमेंट्स कितें ते तेंच्यांनी जी इन्वेस्टमेंट केल्ली आसा तेजी पेमेंट्स आमकां सेटलमेंट करून आमी फॉमेंतो स्वताहून भायर सरपाची तेंच्यांनी तयारी दाखयल्या. तांकां भायर सरल्या उपरांत आमी म्युनिसिपालिटीच्या बरोबर अलॉंग वीथ द सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तेंच्या बरोबर टायप करून नवीन सिस्टीम कितें तरी प्लेस करपाची आयदर थंयसर हें डिसायड केल्लें आसा. बट ती प्लेस करपा खातीर वील रिक्वायर्ड एटलिस्ट अरावंड 3 मंथ 3 ते 4 म्हयने पावस येता 3 ते 4 म्हयन्या मदीं नवीन सिस्टीम काडून सोनसड्यावेली पूर्ण गार्बेज ही ट्रीट करप ही गव्हर्मेंटात प्रायोरिटी घेतलेली आसा. पेमेंट बरोच उरला तांचो बट ताचेर कितें तरी सेटलमेंटाचेर येवपाक पयलो इश्यू आसा तो सदांच म्हणटाले की ते CSR एक्टिविटीच्या अंडर ते करता सरकारा कडेन कसले पयशे मागतात. ह्यो सगल्यो वस्तू आमी तांचे कडेन फुडें घालतले. फॉमेंतो आतां टर्मिनेशन नोटीस धाडिल्ली आहा. टर्मिनेशन नोटीस टू MMC. सो दे हॅव शोन अ विलिंगनेस टू टर्मिनेट. ह्या आदाराचेर आमची फुडली डिस्कशनां जातली. आमी तांकां टर्मिनेट करूंक ना. तांणी टर्मिनेशन आपलें विलिंगनेस दाखयलां. हे विलिंगनेसाचेर आमी आतां फुडें वतले. आतां इश्यूज आहात पयशांचे. तूं म्हणटा CSR म्हणून. They are not citing any CSR. They are citing a concessionaire agreement signed in 2011 before Dr. Pramod Sawant or Vijay Sardesai could become MLAs. आमी निवडून आयल्या मार्च 2012. नोव्हेंबर 2011 एग्रीमेंट सायन केला. वी आर इनहेरिटींग दिस इश्यू अँड वी आर ट्रायंग टू सॉल्व इट. दिस इज समथींग वीच वी हॅव इनहेरिटेड, नॉट अ क्रिएशन ऑफ अवर्स. फर्स्ट सगळ्यांनी हें समजून घेवंक जाय, गोंयचे जनतेकूय कळूंक जाय. दुसऱ्या लोकांची एक सेंटिमेंट आहा की सेग्रिगेटेड गार्बेजूच येवंक जाय. रिजनल टनचो लोकप्रतिनिधी आमी ताका सांगिल्लें आहा, आमी ताका डायरेक्शन दिल्लें आहा की सेग्रिगेटेड गार्बेजूच येवंक जाय. कित्याक सरकार सेग्रिगेशनाचे फॉर आहा. मुख्यमंत्रीच कंपोस्टींग प्रपोज करता आनी एडवर्टायज करता की करचें म्हणून. स्वच्छ भारताचेर हो एक सिंबॉलीक कंपोस्टींग इज अवर सिंबॉल. सो ते आमी करतलेच. पूण आतां पब्लीक कितें जालां की इवन सेग्रिगेटेड वेस्ट हाडपाक दिना खंय. सो देन देर वील बी देन दीस कॅनॉट बी अलावड. नाजाल्यार ते खंय उडोवप, व्हरप खंय न्ही, सालिगांव हाडप थंयच्यान. सो लोकांनी मातशें समजून घेवंक जाय दीस इज नॉट मॅन मेड थिंग. इट इज समथींग वीच इज अ नॅचरल कॅलॅमिटी सॉर्ट ऑफ. मिथेन जो भितरल्यान जाला तो कोणाक उजवात पेटोवंक ना. नेचरांतल्यानूच पेटला तो. आमी सरकारान सगळें कितें करूंक जाय तें केल्लें आहा आनी अजून मेरेन आमी सक्षम आहा की कितेंय चॅलेंज आहा ती वी वील मीट द चॅलेंज अँड वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा. Sir, any chances of airborne or waterborne diseases likely to be? See, the health department, the collector is the district administration. He and the chief secretary, who is the highest bureaucrat in the land, was present there. Any challenge to the people, they are voters of mine. I am a public representative of that area. We are not going to make people suffer. But whatever they have suffered, we are also asking them, we are saying sorry to them for that. But we are asking them to have some patience. नेक्स्ट मीटिंग केन्ना ते इश्यूज. एक म्हणजे पयलीं आमी त्या चेअरमॅनाच्या बरोबर जोपर्यंत मिटींग जायना आमी म्हटलां की विदीन 8 days वी आर कंडक्टींग दॅट मिटींग. ती मिटींग जाल्या उपरांत परत एकदा हाय लेवल BCCची मिटींग जी आसा ती कंडक्ट करतले आनी वील रिजॉल्व इट. ओके, थँक्यू. One issue, exit of Fomento. They have given a letter that they are ready to exit, which is a good thing. कित्याक आमगे लोकांगे लोकांगेले सगळ्यांगेले हें आहलें की फॉमेंतोन 9 years, whatever may be the reasons. I don't want to castigate anybody. ताका जावं ना कांय करपाक, or maybe whatever the reasons were. At least on the site we didn't see anything much. Now
once he exists, we have to put a new person in place and a new technology in place. Before the person, technology. Existing dump aha to I sangela, we have to close it. We can't put any more garbage on it. आता गार्बेज आहेत ती सेग्रिगेटेड येवपा जाय. आता आमगे लोकांक हाडायला थिंगा. आता इशू इज हाडप सारकें आहा काय ना तें हाडप सारकें आहा कित्याक जो पर्यंत सेग्रिगेटेड येना तो पर्यंत तेज्यान वयर व्हरोंक जायना. आता मुन्सिपालिटी इज सेइंग they require some time to have the thing put in place. But one thing is there in the meeting. I have told them we will have a meeting immediately, soon after the exit of this, to put the second in place. Now all these things are in a direction which will take some time, but we are on a very serious note to finish it. I have explained my stand and my people's stand. We want the Sasra dump to go. So the first thing, soon after rains, it is going to be tendered and remediation is going to start on the existing dump. In that we will assist the government. There is no question of opposition, no question of politics. Existing dump remediation करपाक नोव्हेंबरान स्टार्ट जातलो इट वेरी क्लियर आहा. क्लोज करून स्टार्ट करपाचें. आतां एक्जिस्टींग प्लांटाक तो एक्जिट जाले काय ना हें करपाचें. आतां आमगे लोकांक एप्रिहेन्शन आहा आमी गार्बेज व्हरोन दिसनी. I think we have to come to terms somewhere as far as that existing terms come. Seriousness is totally there. I told the Chief Minister we'll have a high-powered committee immediately. Now it is onus of responsibility lies on the Chief Minister and the Town Planning Minister to go to the Fomento Green and negotiate the exit. Till such time we have to wait. I have requested them, we'll have a meeting within 1 month. He says, Vijay Sardesai told me we'll have it before that, so that we can start the next process. If they don't do it, and if this doesn't happen, we will go to the streets back again to see that our job is done. The interest is of the people. No, that we'll let them take a decision, let them talk to those people. Whether they will allow or not, they will take a decision. This is my stand as far as I'm concerned. Now, we want the dump to be sealed and dump to be, which is part of the HPCC today. And the existing Padaha, I think there are some issues there which have to be settled. I cannot say anything right now. The bill is just coming. They have given their demand. Once their demand comes to the table, then we will discuss it. Because they were saying that all this while they are doing CSR activities, we are giving something back to the society, and suddenly from government now they are asking money. See, I think you should ask that to the government. They should, the Chief Minister will be able to answer. But then I can't comment on it right now. I will wait for the papers to comment on it. But I think we are on terms. If we are on terms and we are talking, negotiating, there is no point aggravating the situation. I feel that as on my part, I don't instigate nor aggravate anybody nor go into confrontation mode. I want the Sasra dump to be removed. I want justice for my people. That's it.